this video might be a little bit long because I am explaining in depth for the beginners, because yes, you need a clear explanation of everything before buying. Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel and if you haven't seen my face, so my name is Ishita and I post videos related to makeup, lifestyle and also very fun challenges. So if you are new to my channel, make sure you सब्सक्राइब टू माई चैनल. जो नीचे रेड बटन है उसको क्लिक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ग्रो करने के लिए हेल्प करें. आई विल बी रियली थैंकफुल टू यू. एंड हु ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, I am very thankful to all of you. You guys are helping me a lot to grow. So you have already read by the title what is today's video. Today we will be doing a very easy, cool makeup video using only 5 products. मुझे ये makeup challenge इसीलिए करना था because I wanted to post a video which is for beginners. मतलब अगर आप मेकअप करना चाहते हो पर आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, तो आई विल सजेस्ट यू व्हाट टू डू. क्योंकि कुछ साल पहले आई वॉज अ बिगिनर एज वेल, सो मुझे भी कुछ नहीं पता था अबाउट मेकअप, नथिंग, बट आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर विद मेकअप एंड आई गॉट इंटरेस्टेड ऑन मेकअप. अभी आई एम नॉट टेलिंग आई एम अ प्रो, बट थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही गया है कि आई कैन सजेस्ट अ बिगिनर व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, बिफोर डूइंग योर मेकअप, प्रेप योर स्किन. मतलब अपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि मेकअप आपके फेस में अच्छे से बैठ जाए और आपके स्किन को ज़्यादा हार्म ना पहुंचाए. कि ये लेस मेकअप प्रोडक्ट वाला वीडियो है फॉर बिगिनर्स. मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र यूज़ की हुई हूँ एंड नथिंग एल्स. मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम. इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, यू कैन इन्वेस्ट ऑन अ गुड प्राइमर. पहले मॉइस्चराइजेशन, सेकेंड इज पुटिंग अ प्राइमर. अगर आप लोग और भी ज़्यादा डीप स्किन केयर में जाना चाहते हो तो there are so many other products, but I'm making this video with the mindset of a beginner, so I'm not putting a lot of products. So if you're beginning your makeup, so you can start with these 2 products for your skincare. Now we will start our makeup. So the first product I'm going to use is Fit Me foundation from Maybelline. I'm in the shade 235, that is pure beige. I will be very honest with you guys. मेरा एक मिसकंसेप्शन था एंड मेरे स्किन को ख़राब कर देगा फाउंडेशन, मेरा ये मिसकंसेप्शन था. तो मैं फाउंडेशन कभी यूज़ नहीं करती थी. आई यूज़ टू यूज़ बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, मूस फाउंडेशन जो होते हैं, बट नॉट अ प्रॉपर फाउंडेशन, नेवर. Oh my God! द मेन थिंग, अगर आपको डर लगता है कि मेकअप पुट करने से आपका स्किन खराब हो जाएगा, तो आई विल टेल यू द थिंग इज स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट तो मेकअप को पुट करने से पहले स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद मेकअप पुट करने के बाद आपको फिर से जब आप मेकअप उठा रहे हो उसके बाद भी स्किन केयर का कुछ रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है. तो अगर आप अपना स्किन का अच्छा ख्याल रख रहे हो तो आपका स्किन सही है. ऑब्वियसली मैं जब बिगिनर थी, आई डोंट वांट टू लाइक स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मेकअप. आपको अगर एक फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, so this is the best foundation for you. It retails from 500 to 600 maximum. So yeah, that you can work with it. So I will take some pumps here. Yes, I think मैंने ज़्यादा ले लिया है, कोई बात नहीं. We will make it work. I am going to apply it with a beauty blender. आपके नेक पे भी मेकअप अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत अलग लगता है आपका नेक आपके फेस कलर से. सो आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप. इस स्टेप को आप लोग ज़रूर फॉलो करें. मैं इस मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. मीडियम से लाइट टू मीडियम कवरेज वाला फाउंडेशन है. ये आपको फुल कवरेज नहीं देगा, बट इट इज़ अ वेरी गुड फाउंडेशन, सो इट्स वर्थ बाइंग. So I'm going to my next step. The next step I'm going to do is filling my eyebrows. So when talking about eyebrows, you can use
आईब्रो एनहांसर। बहुत सारे मार्केट में आईब्रो एनहांसर मिलते हैं, जैसे कि है शुगर कॉस्मेटिक्स का, नायका का, वेट एंड वाइल्ड का। तो आप लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप लोग चाहते हो। बिकॉज दिस इज अ 5 प्रोडक्ट मेकअप ट्यूटोरियल, आई एम गोइंग टू like use only 5 products. So for that I'm going to use this Wet n Wild Rose in the Year palette. This is, आप लोग मतलब पैलेट का हालत सब समझ ही सकते हो, how much I have used it, बहुत ख़राब हालत हो गया है। For beginners I am going to advise go for this palette. This is the most affordable and most versatile kind of palette. It has so many neutral shades which will help you to create a lot of looks. This side it has 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 shades with which you can play. So if you want to buy an eyeshadow and if you are not sure about investing a lot of money and not sure to which like palette you are going to buy for neutral looks, you can definitely go for this palette. Besides इसका प्राइस भी बहुत कम है, so yes you can buy it. तो इसका जो ये वाला शेड है, आप लोग देख सकते हैं, इसका जो ये ब्राउन वाला शेड है, I am going to use that for filling my eyebrows. इसके लिए मैं एक एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, इससे इज माय कैमरा फोकसिंग। सो एक एंगुलर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ एंड आई विल यूज इट टू फिल माय ब्रोज। So as you can see that I have already filled my brows. I think they are looking good. Yes, they are looking very filled and shaped in. Yes, they are looking very filled and in shape. इसको और भी shape में लाने के लिए we will use concealer. So now is the time for some concealer. For the concealer, I am again using the Maybelline Fit Me concealer in the shade Sand. Again, it's a very good concealer. It gives a very good coverage. So I'm just putting a few dots from where my eyebrow ends. Makeup artists do like a line. I don't do that because I think it gives a lot of products. You don't need a lot of product. Blend it downwards, not upwards. आपका ब्रो का जो शेप है वो खराब हो जाएगा, तो yes. So you can see it has given a good definition to my eyebrows. Now I'm going to put a little bit on my lid, 2 drops. So I'm going to do a very easy makeup look. So I'm going to go with the least amount of products. I have set my eyes with a concealer. Now I'm going to do my eyeshadow and I'm going to use the same weight. I'm going to create a very neutral look. For that I'm going to use this as a transition first. I'm going to take this shade here for my crease. Now I am going to go with this shade, this shade right here for my outer corners. Now I am going to take a little bit of eyeshadow here, very little amount of eyeshadow on both my lids, and I will just blend it with my fingers first. So you can see that the gradient effect it added to my eyes. I'm going to take this shade right here. It's a shimmery shade. I will take this on my fingertips and apply it on my lips. Next I'm going to take that shimmer shade once again and put a little bit on my corner of my eyes. And now I'm going to skip to my second last product, that is eyeliner. And now I don't apply eyeliner a lot, so if you're going to do a wing, you can do a wing. If you want to do a light look, you can do that.
My leg is numb now. So I have created wing liner. I was actually struggling with creating the wing because I am trying to create a wing for a very long time, but I think it's perfect. Now what I'm going to do is again use the eyeshadow, same eyeshadow, and use the dark color. Go on my lower lash line. Now I'm going with the same shimmer shade and taking it on the same angular, not the angular brush, but the thin brush, and putting it under my eyebrows on the other side as well. Now what I'm going to do is use a eyelash curler to curl my eyelashes. If you want, you can use a mascara as well. I'm not using a mascara because it will be more than 5 products. So yes, I'm just using a eyelash curler. What I'm going to do is put my lipstick. So the lipstick I'm going to use is Nykaa Matte Mini in the shade Ruby something. It is in the shade 30M. I'm going with small strokes on my lips, not applying like a lot, just small strokes. I'm done, and I will just put a little bit of highlight on my cheeks. For that, again I'm going to use the same palette, and I'm going with the shimmer shade. Taking a brush, fluffy brush, I will just dip it on the shimmer mix. I will just put a little bit on my cheeks. If you want to do this with blush, there is a very good rose pink color, rose pink, purplish pinkish, I don't know what color it is. It's a here it is the color. You can dip your fluffy brush in it, dust off the excess product, and use it as a blush as well. I will just apply a little bit of blush on my nose so that you guys can know how it looks. Yes, I'm going to use that violet shade. I'm gonna dip my fluffy brush in it, dust off the extra product, and put it on my nose. So yes, that's it for my makeup tutorial. That's it for my makeup tutorial. I hope you liked it. It's just 5 products. It just took me 5 products to create this beautiful look. I really liked how it turned out. So I hope you also liked the video. If you did, please don't forget to give this video a thumbs up, and don't forget to subscribe to my channel, and also go and watch all of the videos there. There are so many interesting videos. Make sure you comment which video you liked, and I will be back with more new videos. Till then, goodbye.